Abooluganda. Brethren, entegeera yaffe ey'obuntu tutegeera. Our kind of understanding Katonda yalina okututegeerera. it's God supposed to understand on our behalf. Yalina okutegeerera. He's the one supposed to understand on your N'alekera behalf. okutegeera ofuuka malaaya. The moment God stops understanding on your behalf, you become a Gasanze prostitute. yawuuba. That a person, whoever Abamu wants abawala to, wano. some of the girls Katonda here, n'alekera okutegeerera. if God stops Ofuuka malaaya. understanding, you become a prostitute. Bakuyitamu. They go through you. Abatakisi, ababooda, abakibonna, The ab'ennyanja, taxi drivers, the ab'obutungulu. cyclists, Bakuyitamu. they all go through you. Tosobola kwetegerera. Obeera otegeera biki? But how do you understand? Nga buli kaseera olowooza kulinnya kabooda ogende wa musajja. That you're always thinking of taking a motorcycle to Kaseera go to olowooza a kulinnya man. kabooda ogende wa Ben. You're thinking of taking a motorcycle, you go to Olowooza Ben. kulinnya kabooda ogende wa Paatu. You're thinking of boarding a Olowooza motorcycle kulinnya to go to osobola Paris. okubeera wiiki nnamba buli Mande olinako omusajja bamuyita Mande. On Monday there is a man called Monday. Olwokubiri n'omusajja bamuyita Lwakubiri. There is also another man. Olwokusatu on Tuesday. n'aggayi bamuyita Lwakusatu. There is another man called Olwokuna ng'olina Wednesday. gayi bamuyita Lwakuna. There is another man Olwokutaano called ng'olina Thursday. gayi bamuyita Lwakutaano. There is another man called Olwomukaaga ng'olina Friday. gayi bamuyita Lwamukaaga. There is another man called Olw'Essande Saturday. ng'olina gayi bamuyita Lwassande. And then on Sunday there is another guy called Sunday. Nga buli lunaku olinayo That you have a guy for every day. n'otugamba nti otegeera. Then you claim to be understanding. Abooluganda Brethren, webale senga oyiga if you could learn n'oyiga and learn nti totegeera bulungi that you don't understand well, ojja kufuna amagezi. you gain the wisdom. Ekikyamiza ensi eno What has misled the osanga world? akola covid gamanyi ategeera. You think a person manufacturing COVID and they think they understand. Abakola siriimu nabo baali bamanyi bategeera. Those who manufactured AIDS thought were understanding. Abakola nuclear bomb bamanyi bategeera. The manufacturers of the nuclear bombs think they do understand. Ensi eno temuli ategeera Nobody nga talina understands the world Katonda. if they don't have God. Katonda yatuwa okutegeera okutuufu. It's God who gives us Ne the bw'aba true understanding. pulezidenti wa Amerika, Even ne bw'aba ne bw'aba wa Uganda, ne bw'aba waawa, Be it whichever president, tebategeera. they don't understand. Mubuuze wajja otya ku bukulembeze Ask them, natta abantu. how did you come into power? I Lwaki killed the bakwina people. omusajja w'amaanyi? Why are you called a Natta powerful abantu man? bangi. I killed so many people. Okutegeera. Does that mean you Buuza understand? okutegeera. Is that understanding? Kanange nkutte ndyoke mbeera ategeera. Should I also kill you that I'll become understanding? Oyo ategeera. The one who Omutwe understands. gwe nga They- gulimu Katonda. Yoyo ategeera. It's after their minds receiving God. Yoyo alina amagezi ag'enjawulo It's one with a special agava wisdom eri Katonda. that comes from God. Ago gema ki? Bwe bamutenda bategeera balina amagezi mangi. The people to be very smart. Gwe ne bakulekera omutwe gwo They leave you with your head. ogera mu bbaala. You just find yourself in the bar very early in the morning. Eje musumba ye emmotoka yo yali baddemu amacupa Pastor Ian, ga there would be Siminova. Siminova Siminova. Siminov in your Anyi car. bamuyita batya? Nga mukamanyi nnyo. Bamuyita Siminofu yebiki? Bamumanyi. Abantu bano banywa omwenge. Tulinamu n'abanyi b'omwenge muno. We also have drunkards here. Olabira ddala eyasirwala omwenge You eyayonooneka omwenge The one who is atakyategeererako ddala The one who olw'omwenge understands. nawe Because of n'ogunywa. alcohol, you also go ahead and take the alcohol. bw'omanyi nga yeyevaako lwa mwenge There's one who lost nga their understanding. yavaako lwa because mwenge of- They lost their understanding ne because of taking bakusengeera alcohol. ng'ogenda n'ogula ecupa y'omwenge n'otuula n'oginywa. You still go buy a bottle of alcohol, take it. naye ng'omanyi n'eyavaako That you know the one who lost nga their buli naku understanding. omusanga ali ati That you always find them nga talina staggering. lwabeera tatagala. There's no day you find when they're not staggering. n'ogamba nze omutwe gwange ngwagala Then you ntegeera nnyo I love my brain and ng'ogupakiira so much. mwenge. Yet you're pumping alcohol into your brains.
I want to understand on my behalf, but I want to understand. What do you understand? What is that you understand? Tell it to us. Some people know that waking up and you wake up and you make 50,000, that is wisdom. No, that is different. A poor man in the village could be having wisdom more than the tycoons in the village. Wisdom is having courtesy in one's heart. That you respect others. That you respect others. And you value people's lives. That you wish well for the others. Even if you do not have, you still wish well for them. And you wish well for those who are better than you. Do you understand me? Okutegeera gwe omutima ogufaayo eri abalala okwo kwe kutegeera. Understanding is a mindful heart unto the others. Okutegeera kwe kulumirirwa abalala ago ge magezi amatuufu okutegeera. Understanding is being empathetic to the omusajja others. yategeera. And they said that man understands. Alimu obuntu bulamu. He's got humility in them. Alumirirwa. They sympathize with others. They wish well for the others. They respect others. Are you with me? They don't easily get money from anywhere. An understanding person doesn't easily just receive money. They first get to know where it's coming from. Are you listening to me? Such is an understanding person. Understanding is not driving a Range Rover. Understanding is not it's not the TX. Not the Jeep. No. Yet you're understanding. You could not be having that. What hindered you from getting is understanding. There's a deal you rejected it because you were wise. You said, I am not initiating myself into this. I will not steal money from that piece of land. The man is poor, yet he has chased away the money. That he has chased away the money because they understand. You chase away the money just because you're an understanding girl. I will not use your money because I love you. I cannot love you, so I will not take your money. You find another girl, dress smartly. She puts in very she dresses smartly. And you ask her, where do you get the money from? Where do you get it from? That she only detoses money from men. You find a girl with 2 pairs of shoes. She has a dress. She has 3 dresses. She doesn't have money. But very understanding. That what has kept her from having money is because she understands. It's just because she understands. And that is the person you flatter. Call them to be good enough. They could be good in material things, yet not understanding. And what made them attain those things is because they don't understand. Have you got that? That every guy who would come in, let's go. Every guy who would come, let us go. Every guy who would come, let's go. That she was only detouring from men. But understanding girl says no. The respect for marriage. The respect for marriage. I will get married. I'll find a man who will take me. I will not do this. I will not take your money, Michael. I will not take your money. I will not take your money so far. The reason she says that she understands so much.
kati ng'omusanga talina ka lipstick. You find her without a lipstick. Omusanga bambi olumu asibamuko ku njala. Sometimes she paints her nails. Ekimusibyamu enjala kubanga ategeera. Okutegeera olumu kutubonyaabonyaamu. Naye Katonda w'abategeera amala n'ajja n'atusitula n'atufuula ab'amaanyi. He lifts us and makes us to be powerful. Katonda w'abategeera atuggyayo ffe abategeera n'atufuula ab'enjawulo. And he turns us Katonda w'abaki w'abategeera. The God of the understanding. Okafunyako. Have you got that? Ng'oli muwala ategeera. That you are an understanding girl. Munange embeera yali nyingi biki? How was the situation? Waliwo abagumira embeera. We are those who persevere in tough situations because they understand. Nzoli yaleeta ennamba y'essimu. A person brought a Nangamba contact. tugende mu ssabo kikola. Said let's go to the Ennamba shrine things room. n'engikwata n'engitunako bwenti. I got the contact and looked at it. N'engitunako bwenti. I looked at it. Mugamba nedda. I said no. Sijja kgenda mu ssabo. I'll not go to the Oba shrine. nfa nfe. If it means to die, let Oba me die. mbonaabona mbonebone. If it means Nze suffering, sirigenda mu ssabo. I'll never Era go to the shrine. siriroga. And I will Era never be it. sirikikola. And I will Oba never do it. mbonaabona mbonebone. If I'm to suffer, let me Kwali suffer. kutegeera. It was understanding. Bwe nakiinako mukwano gwe ne mugamba eno ennamba baŋŋambe ya musamize bwati. Nanga eriwa. When I spoke to my friend, I told them, Yaga gimpe wano. give it to me. Gwe tomanyi by'otoyagala kufuna. Don't you want to get? Nagali kuba n'agenda e Masaka. They went to Masaka. N'agenda e Masaka oyo omukyala manya mbu bamuyita maama oba maama w'abaani. She's called mother. Ani ali nange? Who is with me? N'agenda n'akola bye yakola byonna They by'amanyi. went and did whatever they Saddamu wanted. nakwatagana nnyo naye. I didn't even get connections with him anymore. Okutegeera. So, Tulina understanding. ssente kwe ziboola. Discriminates Okutegeera. Tugoba ekisiyaga. Just as Nyankwadde oli mwavu. even if you're poor. Okutegeera. Understanding. Kugoba ekisiyaga. Just as Nga a sijja homosexuality. zirya. Say, I will not go in for homosexuality. Sijja bikola. I will not do Sijja something. zikwata. I will not take this money. Okutegeera. That is Kulina understanding. ddiiru nga kugaana ddiiru ezimu. Okutegeera. Understanding rejects certain deals. Ngambye okutegeera. I've said Kati understanding. waliwo abaavu So, they are nga bakyali baavu That they're kubanga bategeera. Because they do understand. Engalo okubye entono. The hand clap is mine. Waliwo abaavu kubanga bategeera. Just because they are understanding. Ng'ekibaavuwaza That what has been kutegeera. It is understanding. Ng'alinda sente entuufu. They wait for the clean money. Ng'alinda sente entuufu. They wait for the right kind of money. Linda sente entuufu. Wait for the Linda right kind of sente money. entuufu. Wait for the Tofera. right Don't Tolimba bantu. Don't deceive Linda anyone. sente entuufu. Wait for the Toppa right kind of basajja. money. Linda sente entuufu. Don't steal from me. Toyaaya. Linda sente entuufu. Wait for the right kind of money. Katonda w'abatuufu wali. The God of the Ajja righteous is always kukugabirira here for ebituufu. you in the right way. Oli nange w'oluganda. Are you with me, brethren? Katonda w'abaki webali. Katonda w'abaki. Kyogere Katonda w'abaki. W'abatuufu. The God of those who are true Aligabirira abatuufu be. will always provide to Aliyamba those who are abatuufu be. right. Will always Aliyisawo provide abatuufu be. Will always Abo make those who- abamwagala. those who love him. Abamutegeera. Those who Abawa understand him. ekitiibwa omuweereza we. Those who respect Abamukkiriza him. mu muweereza we. Those who believe in the Abamwesiga mu ministry. muweereza we. Those who trust Alibayisaawo. He will make them to go through. Era teri kibi nga kwagala kutuuka mangu. And there is nothing bad like loving to reach very fast. Era ogenda kuyitawo otuuke mangu. And you're going to go through and then you reach fast. Ekkubo erituusa amangu The quick path liri straight. is always straight. Manya ekkubo erireetera abantu okwagala otuuka amangu The quick bava path ku mulamwa is that they lose focus ne bakyama and they take a ne panya. batema bupanyapanya They take kuba baagala panyas tuuka kimangu. because they want to reach very fast. Era bw'obeera awo And if you're ng'oyagala there, obeere w'amaanyi mangu that you want to quickly become powerful, ojja ggwa. you fall from Ekkubo grace. ly'abatuufu The right libeeramu path of the righteous okugumiikiriza.
Hold patience in ekkubo it. ly'abatuufu The path of the libeeramu true people, okulinda. you have to wait. Ekkubo ly'abatuufu The path of libeeramu the right people, okukkakkana. you have to Ekkubo calm down. ly'abatuufu The path of the libeeramu right people, okugumiikiriza. you have to be patient. Ekkubo ly'abatuufu And the path of the libeeramu true people obulumi. holds pain in it. Naye ekkubo ly'abaagala okutuuka amangu But the path of those who want to reach very baagala bateme fast, eppanya. they want to take Bw'obeera mwana panyas. muwala If you were a girl, oyagala oteme eppanya, you want to take oyagala panya. ofune sugar daddy, You want to find a sugar oyagala daddy. otandika okugenda mu bisajja ebizeeyi, You want to go in for the old men. onoonya tuuka mangu, Because you want to reach very kyogenda fast. okugwira ku birwadde, That is when you'll be otandika infected with osimba disease. layini Then you begin to ey'okumira cure ebikerenda, To take pills. ebikerenda ebitamirika, the medicines that are ebya not easy ebya to be siriimu. the ones for AIDS. Bakusanga oli oti ku makya, They find you like this in the morning. wayagala otuuka amangu You love to reach n'olwalirayo ebirwadde. and you got infected with diseases. Kona muno omugambe wulira bulungi wano awantu wegenderezeewo oyigewo nnyo. Tap your neighbor and tell them to be very careful that they can learn. Gumiikirizanga. Always be patient. Kwata emitwalo gy'ebiri gumiikirizanga nagyo. Get and use your 20,000. Tambula in n'obugabirizi patience. Katonda bw'akuwa nga bw'ogumiikiriza. Move with the Nga patience that God gives you. bw'otereka As you bw'oyongera save, okukola. as you continue to work. Naye abantu baagala okutuuka amangu. But the people want to reach very Era fast. bw'obeeramu ebintu by'okwagala okusinga. And if you want to be Ng'oyagala the best, osinge. that you want to be the Ogenda best, tema shortcut. you have to take a panya. Abantu abaagala okusinga, Those who want to be abaagala the okubeera nga best, bebabeera waggulu w'abalala. the ones who want to be above Njagala others, nsinge. I want to be Abo the abaagala best. okusinga, Those who want to abeera be ne the best, competition. those who are always competitive, Bamanyi okuwaba they sometimes go kubanga bo astray bakolerera kusinga, because they're after being the tebakolerera best. kituufu. They don't work for what is Kolerera right. ekituufu, Work for what is right. ojja kutuuka. You will reach. Bali babanga abatuuse The others is as if ne they babeera reached, tebatuuse. but it's not that they Lindanga reached. emiranga mu nnyumba yaabwe. Always wait Bwe for the lindanga applause in the enduulu mu nnyumba yaabwe. Wait for the applause in the house. Bameka bali nange? How many people are with me? Kale Katonda w'abatuufu So the God of the true people ajja kugabirira abatuufu. will always provide for them. Nkiddamu, I repeat, Katonda w'abatuufu the God of the true people anaagabiriranga abatuufu, will always provide for them. anaawanga abatuufu. He will always give to them. Munakyanga ku makya, He will always don't oba olya know, ng'omutuufu tamanyi kiddako, as you don't know naye what to do Katonda we next. n'amulaga ekiddako. But the God shows them N'amuteerawo what is ekkubo, He pays them all. n'amugabirira He provides for them kubanga mutuufu. because they are right. Temwagala beera batuufu, Because they're right. beeranga mutuufu. So always be true. Lyanga ssente entuufu, Get the right kind of money. beera mutuufu mu kkanisa, Be true in church. nga tolya muweerezaawo lukwe, That you don't betray your nga minister. togeya muweerezaawo, That you don't backbite your nga minister. tokyawa muweerezaawo, That you don't hate your ng'oyagala minister. omuweerezaawo. That you love your Beera minister. mutuufu mu kkanisa, Be true in church. beera mutuufu mu kkanisa, Be true beera in mutuufu eri church. omuweerezaawo, Be true to your beera minister. mutuufu mu church, Be true in church. beera mutuufu eri Brian, Be true to Pastor Brian. beera mutuufu. Be true. Nze waliwo abantu abannuma There are people that twabeeranga wano nabo edda mabega we used to be here with them in the past days. nga tuyita mu mbeera, Would go through tough situations. kyamazima nga tuyita mu mbeera nga mpita nabo mu mbeera, I went with them through that tough naye nga situation. tugumiikiriza. But we would be patient. Sirina lunaku lwe nakeera ne nfera omuntu ne nziba omuntu, There's no day I called or oba stole ne from a ŋŋamba person. kankozese kyendi nzibe Or nfere to use ŋŋamba what I am omuntu to steal mpa. and ask from a person. Naye ng'oyita mu by'oyitamu ng'olumwa, But you'd go in whatever you would go through ate in ng'olina ne pain. b'olabirira. Yet you were taking care of certain people. Nze obuweereza bwange bwano bwatandika n'abantu abalabirirwa, My ministry Abalya. is the people who are eating. naye nga tuyita wakaluba, But who would go through tough naye nga situations. tugumiikiriza. But who would still wait. N'amaziga nga kaabako, I would even whip n'okaaba ku tears. maziga, You would cry ago gumiikiriza. for patience. Ne bavaawo ne bagwa ne bagenda. They fell from grace Tebasobola and left. kugumiikiriza. They were not able to wait. Abantu
bw'oba osengejja abantu abalungi bateekeko ekibaleetera okugumiikiriza. If you're saving to get the right kinds of people, make sure that you put something that makes them be ng'osengejja patient. abantu abalungi obateekako kye baleetera okugumiikiriza. You put something called patience unto them. kye kisengejja abantu abalungi n'obamanya nti balungi. That is what saves the good people from the bad. Ontegedde bulungi? Have you understood me very Kati well? Katonda atuyisaako mu mbeera emu So- nga tuyina okugumiikiriza. God makes us go through certain situations that we are supposed to win. Atuyisaako mu mbeera emu nga tuyina okulinda. He makes us go through certain situations that we are supposed to win. Atuyisaako mu mbeera emu ng'olina okukaabamuko. He makes us go through ng'olina certain situations okulinda. that you are ng'olina supposed to win. okugumiikiriza. You're supposed to be Teri patient. alinda Nobody nga waits tagumiikiriza. without being patient. Teri akola ki? Teri alinda nga Nobody waits tagumiikiriza. without being Obeera nga patient. ne mukwano gwo n'okola ensobi emu n'akukyawa. If you have a friend of yours, you make one mistake and they hate Oyo you. bulijjo aba abadde alinda wali kukyayira. It means they've been waiting for the day when they will hate Ne you. bw'abeeranga musajja oba mukyala Even if he's a man or a woman, takukyawa lw'osoose kikola. they don't hate you the day you do Naye it. kasolemera mu mpisa embi, But the moment you're stuck in the bad mu character, mutulugunya ebigenze ewala, in torturing them so much, alina olukusa olukwesonyiwa. they have a right to leave Naye you. ng'asoose kola kigumiikiriza. But after being Kye kimu ku patient, kiraga that is one of the things that nti yali show ayagala nnyo omusajja oyo, they love oba nti that yali man so ayagala nnyo much, omukazi oyo. that they love that woman so much. Kale n'olwekyo For that buli matter, kituufu kyonna every right thing, kiyita mugumiikiriza. go through Buli patience. kikyamu kyonna And every wrong kiyita thing, mutagumiikiriza. go through Naye buli right. kituufu kyonna Every right thing, kiyita mu kugumiikiriza. go through Bameka abali patience. nange? How many people are Buli with me? kituufu kyonna Every right thing, kiyita mu kugumiikiriza. go through patience. Oyinza ogamba nedda, You could nze say, njagala no, byamangu. I want quick Genda things. Go. ojja bifuna. You find them. Bwe giba gyebiri. That is if Buli they're there. kintu kyonna ky'oliba Everything nakyo that you will kiyita attain, mu kugumiikiriza. it has to be attained in patience. Teweewalanga kugumiikiriza. So never avoid patience. Teweewalanga ki? Kugumiikiriza. Obeeranga nakwo. Always have it with Beeranga you. nakwo ate kubeere kunene mu ggwe. And let it be very big in you. Katonda akuleka mu kisi bbiri God leaves you for 2 n'oyitako weeks. mu kabeera And you go through a situation. n'otambulirako mu mbeera You move through a wiikisi situation bbiri for 2 weeks. ng'olina ozigumiikiriza oziyitemu. That you're supposed to be Nga patient. by'olya with through. tebikyawera. That what you eat is no longer Akasente enough mu for nsawo you. nga temuli bulungi. You don't have money Naye very ng'ate well in olina your pocket. okuyitawo. Yet you're supposed to go through that. Ah? Awatali mbeera bwetyo abamu tolimanya nti b'oli nabo bulijjo gyali misege. Without such a circumstances, you can never discover the people you were with. Tolimanya girlfriend wo nti gwali musege ogwagala okulya. You can never know that your girlfriend was the one that wanted to eat you up. Era bw'oba onaamanya ababi abakwetoolodde bulwamukko, And if you want to know Kaaba the people mukko. around you, lack a bit. ojja sanga okukkiriza okubadde okw'amaanyi mu mikwano gyo nga batandise okunafuwa. You begin to see they've started to Tebakyakubira laugh. kasimu, tebakyakwereza bu message. They no longer send you messages, no Kale even to call you. mugumiikiriza mulimu ekyama. So there's a secret in being patient. Muyitamu ebirungi byonna biyita mu kugumiikiriza. Every good thing goes through patience. Era buli mutuufu yenna And every right person, akasengejja akamulonda okubeera omutuufu the sieve that chooses them to be right, bakayita alina we yayitako n'agumiikiriza n'ayitawo. they stayed patiently through something and they went Era oli through it. asobola okubuuza wayita mu ki? And a person can Ndyoke ask you, what did you go through? nkwesige. That I can trust Ki you. kye wali oyiseemu What have you n'ogumiikiriza ndyoke nkwesige. And you patiently waited that I can trust you. Tebeesiga bantu bayise walungi. You don't trust a person who has moved a smooth Kubanga road. embeera bw'erijja baba When balidduka. the situation comes, they will run away. Beesiga nnyo But they trust abayise so much awabi. those who have gone through Era tough obuuza oli situations. wayita mu ki? And you ask a person, what did you go through? Okubeera ekyo wayita mu ki? What did you go through to become Biki bye that? walaba? What did Biki you bye see? wafeesinga? What did you Biki face? ebyakutomera? What did you encounter? N'oguma. And you kept strong. Buli lwolabanga omuntu ayimiridde ng'omusingi gwe mutuufu, Whenever you see a person standing on the right omubuuzanga foundation, entandikwa ye. ask for their beginning.
baligikunnyonnyola once they narrate n'owulira it to you, ng'ekaluba and you get era it close to n'ogiroonyereza nga ntuufu, and you make research oyo aba about it, you muntu get to know that mutuufu. such is always a true person. Kale abamu obutategeera Some people fail bwe to baleetera understand okugaggawala amangu is what makes ne them bakuba become rich biddiiru persons, and they go in for deals eby'ekifere. in a different way. Kubanga osanga eyatunda ettaka ly'abajjajjaabe ery'ebijja, You find one who sold the land of sente the n'azirya ku parents. banne, They used all the money for omusanga personal azimbye benefits. apartment, You find them with apartments. n'omwegomba You admire such a kumbe person, yabba ettaka lya banne. yet he stole land from the others. Okafunyaako kumbe Have you yabba got ki? that? Ettaka lya banne. He stole land from the others. Ompuliriza bulungi? Have you listened to me very well? Obutategeera nga mwe Ignorance. yayita ogaggawala. Through ignorance they became rich. Kawulirize Listen to nga mu this. butategeera That through mwe yayita ignorance ogaggawala. they became rich. Era lekeraawo Install. ogamba nti abagagga be bategeera. Stop saying that it's the rich who Waliyo understand. abategeera nga bagaggawala ng'obugagga bwe babujja mu kutegeera naye be batono. There are those who understand that they got the wealth in understanding, but the very Bangi few. abagagga Most of the rich people, ng'obugagga bwabwe that their bwava mu wealth butategeera. came from ignorance. Oli yatta muntu, A person killed another, N'agaggawala. and they became rich. oli yagenda nabba, Another stole. nabba natta n'abantu They stole n'agaggawala. and they Oyo became aba rich. ategeera. Does such a person understand? Nkikwawulidde bulungi? Have I differentiated it Naye for you very gobasanga bonna well? n'obawaana. But you Nga praise tannawaana everyone. bwagagga mubuuza obujjawa. Before you flatter at tycoon, ask Mubuuze them where did you get sente the wealth from? ozijjawa nga tonnamuwaana. Where do you get the money from? Before you flatter them. Abamu bagaggawadde nga bagaggadde lwa butategeera. Some of them have become rich out of ignorance. Tulina wano abagagga bagaggalira ku biwoolo by'abantu There are people who nga have become rich basokoolamu from abantu ebiwowoolo that they cut body parts of the Emitima. human, the hearts, ne babitwala ebweru. and they sell them Naye abroad. omusanga mugagga But you find them esizi very rich. mujja n'ogamba oyo ategeera. And you claim that person to be understanding. Kale bagagga bangi So many tycoons. ng'ekibaleetedde okugaggawala busiru. What has made them become rich is stupidity. Ani ali nange? Who is with me? Ng'ekibaleetedde okugaggawala ki? Busiru. That what has made them be rich is stupidity. Oli agenda mu ssabo A person ne goes to a shrine. bamugamba leeta omwana omulenzi, He's asked for a boy omwana child, w'omubereberye. your first boy child. N'agenda n'amuwaayo. He goes and initiates the Ebintu child, ne bimunywa ne bimutta. and the spirits kill the N'atandika child. okugaggawala. They begin to Oyo abeera become rich. mugagga ategeera. Is that one an understanding rich person? Kale obutategeera bugaggawaza bangi. So not understanding has made so Obushema. many. Stupidity. Gamba munno obushema Tell your neighbors. Stupidity bugaggawaza bangi. has made Ne so many rich, mubawaana. and you flatter Ne them. mbalaba ng'abaakabi. You praise them Naye to be good enough. ng'ekibagaggawaza Yet what has made them bushema rich is stupidity. nga busiru. That it's stupidity. Tukusanga Sumaya ng'ovuga emmotoka gye wakudde ku musajja. We find you Smile driving a car that you Ng'omaze took from a n'amukuba man. kalifomu. That after N'omubba sente zonna n'ozitwala. you steal away all the N'ojja money from ng'otwewanirako them. wano. Then you come Era bwe to munawanga obujulizi bwe butyo. and when you Katonda testify agenda in such a way, bakubutula ng'ekikumi mu kyaki. God will always chase you away out Balindabira of nga church. Katonda abayisaawo ekikumi. You will see when God is taking Bakubuza you. oluganda olaga nvaako ngenda. Where are you Ngenda going, Mukama brethren? ngobye. God has chased Angobye me. n'obujulizi bwange. He has chased me away with my testimony. Bw'oba owaayo ssente ozze okuwaayo ssente If you've come to give oleete in money, ekyetaano kino You bring your 50,000 kireete nga shillings. Katonda amanyiwa owakijje ng'amanyi watuufu. Bring it Naye knowing that oleeta God knows you're going. ekyetaano But you bring your ng'oli 50,000 mwana muwala that you were a nga girl, baasuze bakutuuyanya kiro kiramba. that you had a whole night sweating. Baaze bakubaza ki amabaati. They were making you to count the roof. Nojja n'ekyetaano ndeesa ekiweebwayo eri Mukama Katonda. You bring in your 50 that Ndeesa I'm come to ekiweebwayo offer. eri Mukama Katonda nabadde nsaka I've osakira come ani. to offer in Tuleke tufe enjala. Leave us to die of hunger. Oba oli nange? Are you with Oli me? nange? Are you with me? Ng'akagundi katono nnyo. Otegera oma kyensomesa. Do you understand what Oli I'm ajja teaching? n'ekiweebwayo. A person Naye comes with nga an wiiki offering, namba but for the whole week, agimazeeko nga mwana muwala they spent the nga whole week. mulina abula kutambula bubi.
that they reach an extent of moving in a bad way. That what has happened that she has gone through so many crimes. We want money for the church land. I have 2 million. Go away with your money. Who is with me? God is for the right. God is for the right. God is for the right. Katonda webye ebiki ebituufu. God is for the right. Ebituufu. He wants what is right. Wewe ogendeyo kanjogere kubana abola nobagayi sente. You steal money from the man. man. Business. Then you go to begin up a business. You leave the man crying. Mukama Katonda wange. Dear God, my God, musumba daddy wange, my dad, business ntekake omukono nfune ekisata business. I'm going to begin up a business. Nina capital million 5. I have a capital of 5 Mukama million. yangabirira. God provided for me. Wangangaza omusajja w'abendi n'omubba ssente ng'omulimbyelimbye. You stole money from a man and you made him to cry after receiving business it. eyo Katonda agiwa omukisa. Then you want God to bless the business eyo business. Katonda agenda agiwa mukisa egenda kufa. God will not bless that business. It will perish. Tagenda giblessinga. God will not bless the business. Ye Katonda w'ebituufu. For He is the God of the right. Ye Katonda w'ebituufu. He is the God of the right. Gamba munno. Tell your neighbor. Ye Katonda w'ebituufu. He is the God of the right. Ye Katonda waki w'ebituufu. He is the God of the right things. Ye Katonda waki w'ebituufu. Business ebantuufu. Do you really see that the business is really right? That comes from stupidity? Who says that stealing is wisdom? And you say theft is wisdom. We will send you thieves at night. Then we'll see whether you count them to be understanding. Katonda ye Katonda w'ebituufu. God is the God of the right. He's the God of the right people. Even the evil ones are His. But He wants them to change and become. I've said even the evil ones are His. But He wants them to turn and become right. Are you with me? He's the God of the right things. Always be true that you become so rich. God will make people be rich, but in the right way. Who make you become rich but in the right way. Even though you wake up in the morning with 200,000 shillings, you go purchase tomatoes, you put them on markets, begin to sell them. He brings customers, they buy the tomatoes, you get 60 profits, you go in for another to purchase, and they still buy. I prospered my child, I lifted them up. Yagala ebituufu biberenga mu mikono gyo. Love the right things to be in your hand. Ebikyamu mu mikono gyo. Hate the wrong things in your hand. Ebituufu biberenga mu mikono gyo. But always love the right things to be in your hand. Twala. Let the word ekigambo kyange. Take my word. Bagadde okutuuka amangu. They love to reach very fast. Ne boonoona embeera y'obudde mu maaso gaabwe. And they have spoiled the weather before them. Bagadde ki okutuuka amangu ne boonoona gye balaga. They have loved to reach very fast and they've spoiled where they go. You were a girl. Gobereranga ekituufu. Always follow the right thing. Togobereranga ebikyamu. Never follow the wrong things. Tolyanga sente ya musajja. Never get money from a man nga oyise mu kakodyo kamukuula kamubba. through stealing all the truth in him. Wegayiridde n'ekiweebwayo kisigaze tokukubya miggo. I plead to you, do not even offer. Sigaze ekiweebwayo kyo. Remain with your offering. Kisigaze. Stay with it.
nze nebaza kitange I give thanks to my yantera father. office wangabiririra He put an office where he sigaza provides for me. ekiweebwayo kyo. So stay with your offering. Ani ali nange? Who is with me? Kubanga Katonda waffe For our ye Katonda God waki w'ebituufu. is the God of the right things. W'ebiki? W'ebituufu. He's the God of Nze the nagoberera right things. kituufu. I follow the Kasana right manya things. Jesus The day I got tetantondangako that he has nti never si ye created, Katonda that he's not nenziruka Jesus I flee away from nenzira Jesus. ku kituufu I followed the right thing. nenzira Katonda wange yantonda I followed my Creator. kubanga nazuula nti okusinza Yesu si kituufu Because I discovered kubanga that is not Yesu true. talina kye yali atonze For Jesus has never talina created bwe yali anything. atonze Jesus has never created talina anybody. kye yali antonzeeko And Jesus has never created anything on me. talina kye yali atonze There's nothing talina has gwe ever yali created. atonze There's nobody talina has gwe ever yali created. ataddewo And nobody has he ever put in place. kasanazuula The moment I nti discovered okuva mu buto from baali childhood, bansinzisa bye sitegeera they were making me worship what I don't Manya nti understand. Yesu I got to know that tabangako Jesus Katonda has never been oyo God. ne mudduka I flee away from him. nenzira wa And where did I go? nenzira ku Katonda eya tonda eggulu n'ensi I followed the Creator of heaven and earth. ngoberera kituufu I follow the right thing. vunnamira kituufu I bow down for the right thing. mpeereza kituufu Then I serve the right thing. nga siina nabbi yenna gwe mpitamu That I don't go through any nga process siina lunyiriri lwe mpitamu without going nga through any siina verse nnyukuta n'emu gye mpitamu and without any letter nti ekitabo kiikino wano that the book is here. kubanga sibyekakasa Because I'm not sure saaliyo of them. I was not there. bye bagamba abatume bakatonda saabalabako The disciples who are talked about, I have never seen them. be basoma That they read about. kale n'olwekyo For fe that matter, tugoberera kituufu we follow the right tutambula thing. na kituufu We move with the right thing. goberera ekituufu Follow the right goberera thing. ekkuba ettuufu Follow the right goberera path. katonda wo omutuufu Follow your true katonda God. eyakutonda gw'oba ogoberera Follow your gw'oba Creator. osinza Worship gw'oba Him. oyagala Love gw'oba Him. owaana Praise gw'oba Him. otenderezanga Praise Him gw'oba always. oyimbiranga Sing for Him kubanga ye always. mutuufu kubanga ye yakutonda He is the true God, for He is your Creator. oli nange waluganda Are you with me, brethren? kati n'olwekyo For that matter, abaagala okutuuka amangu those who want to reach very Awaba. fast, they go astray. buli kigere ky'olinnya Every step you take, olina okuba ng'osoose gumiikiriza it has to come then from olyoka olinnya patience. ekigere ekirala Then you take another step. tuli bana baluganda Are we together, brethren? era bw'ozuulanga omuntu atali mutuufu ku bulamu bwo The mwesonyiwenga moment you discover a person who is not true in your ne bw'aba life, muganda omwesonyiwenga even if they're your sibling, leave them. tomukyawa nti omuwalana Do not hate them, mwesonyiwenga but always leave them. kasi oyogera naye The moment you speak to them, n'agaana okutegeera they refuse to n'asigala understand nga you. ye mukyamu gy'oli They remain by your side. mwesonyiwenga Give upon them. mulabe bulabi Just see babeera them. n'ekizibu muyambe They have a naye problem, nga help them. toli nnyo naye kubanga But do not be so bw'aba close si to them. mutuufu gy'oli Because if that person is not right with you, alina kyasobola okuzzaako gy'oli There's nekikosa obulamu bwo bwonna there's something they can do to you and it damages the whole of your life. era weegendereze abantu abo abatali batuufu gy'oli Be careful of those people who are not true to you. kasi omuzuulamu obutali butuufu gy'oli The moment you discover not being faithful to you, mwesonyiwe create space. yogera naye Speak to them. bw'aba akyusa If they bw'atakyusa if they don't change, muwe gaapu create a gap. beera wali Be over mbeere there. wano Let them be over there. kubanga abantu bangi nnyo For so kambasomese many- let me bantu teach you. bangi nnyo So many abafiiriddwa obulamu who have olw'abantu problems. abatali batuufu Because of the wrong people. kyenkugamba kino ne bw'aba muganda wo Why I am telling you, be it your sibling, nga si mutuufu gy'oli but as long as the person is not right with you, n'okimanya and you get nti to know about it, akwagaliza bibi that he wishes agendera bad for mu you. masabo They go to the akuloga church, they beat ayagala you. kulalula They want to make you run in sin. wesikamu Pull back a bit oddeko ebbali
and stand aside. Omwagalire ebbali. Love them from aside. Gwe mwagale. Love them. Naye totabagana naye nnyo. But don't yoke up so much with that person. Tobeera nnyo naye kitole. Do not yoke up so much with them. Mulabire wali. See them from there. Naawe obeere wali. Then be this side. Abeere wali obeere wali. Let them be there that you'll also be. Aba yeetaaga obuyambi ng'obuyina. If they need help, help naye them. muyambirewa wala. But help them from Tomuyingiza her. nnyumba yo. Do not bring that person Ajja to your house. kwonoona. They will spoil Obulamu bwonna things. leke nga bwonoonye. They will tarnish the whole of your Ne life. Katonda akimanyi. Even God knows. Abantu abatali batuufu abasembezaayo wala gye tuli. He takes away those Kubanga who are akimanyi not tulina right. okutambula. Because He knows we are supposed to move. Era ensonga lwaki Katonda ayogera. That's the reason God Ayogera. He speaks. Akulaga. He shows Abatali you. batuufu gy'oli. Those who are not true to Abatagamba you. beesige. He's not asking you to Abagamba trust them. tobeesiga. He's asking you not to Kubanga trust them. si batuufu gy'oli. Because they are not true to you. Owooluganda Brethren, tosembezanga bantu bakyamu eri bulamu bwo. never welcome wrong people in your life. Bw'omanya nti bakyamu The moment you baleke get to gye know they're bali. wrong, leave them where they are. Tosembezanga bantu bakyamu eri bulamu bwo. Never welcome wrong people in Abakulowooleza your ebibi, life. Those who think evil for abakuplaningira ebibi, you, those who plan evil for baleke you, babeere eri. leave them to be Tobakyawa. Don't hate Ah, them. No. naye baleke babeere gye bali. But leave them to be where they are. Okwesonyiwa kirala. It is different to give up on something. Gamba muno okwesonyiwa kirala. Tell your neighbor, giving up on something is different. Okwesonyiwa kirala n'okukyawa. And hatred is also different. Weesonyiwe tokyawa. Just Bwe give up on something, weesonyiwe. but do not Olagamba hate. namwesonyiwa Like you could say, I olw'empisa give up zino, because of this olw'engeri behavior, eno, because of this olw'enneeyisa character, eno, because of this ampisamu, behavior. si mulungi gye ndi. He mistreats Ensonga me. lwaki mwesonyiwa. That is why I gave up on them. Era bangi bali babuuza lwaki kino Why this? omuntu oyo nali mwagala I love nnyo this person so much. naye yali mubi nnyo gye ndi But they were so ne evil to me. mwesonyiwa So I gave up on them. saamukyawa. But I didn't hate them. Nga ne bw'omusanga ng'ali mu buzibu osobola omuyamba. That you can even help them in times of trouble. Era abooluganda In brethren, ba ex bammwe baali baddenga bwe batyo. that is how your Bwe baba exes baali will be. babi If they were bad, mubeesonyiwe. leave Naye them. bw'omusanga mu buzibu But when you muyambe. find them in danger, help them. Ne bw'omusanga mu buzibu nga yeetaaga obuyambi bwo muyambe. If you Naye discover they need bw'obanga help, ex we yali mubi but if your ex was bad, mwesonyiwe. just Oba leave up on bubi them. mwesonyiwe. If he's bad, just leave him. Tekirina kubeera mpalana. It shouldn't be an envy. Tekirina kubeera kuwalagana. It shouldn't be being envious over one Kirina kuba another. kwesonyiwa. You just need to give up on someone. Ng'omwagala That you naye love nga them, wamwesonyiwa. but you gave up on them. Bakubira simu ng'alina obuzibu osobola omuyamba. When they call you in danger, you Kiba can nga help them. kyetaagisa. That is Bwe if kiba it is tekyetaagisizza kiri gy'oli. If not necessary, it is up to you. Kale abantu abatali batuufu bwe bazuulanga mu bulamu bwo So the moment you discover the wrong people, beewalenga avoid them always. babeere wala Be far away from them. tolya nabo Don't share with them. tobeeriranyanga Never make them be close. babeere wala Let them be far away. beera bibyo Be your own. kola bibyo Do your own stuff. tambula bibyo Move your own. kola emirimu gyo Do your own work. kakasa ebibyo Do your own things. beesonyiwe Give up on them kubanga because si batuufu gy'oli They are not right basobola with you. okuleetera okulemererwa mu bulamu bwo. They can lead to your failure. Ani akolera okulemererwa? Who works for failure? Ani ayagala okulemererwa? Who wants to fail? Bw'olaba ng'omuntu omukyamu Once mwesonyiwe. the moment you discover wrong person, just Bw'olaba move on omuntu them. atulugunya obulamu bwo mwesonyiwe. The moment you get to see a person torturing Bw'olaba your life, omuntu akyankalanya obulamu bwo mwesonyiwe. when you see a person perplexing your Bw'abeera life, nga give si up on mutuufu them. gy'oli mwesonyiwe. If they are not right with you, just leave them. Kubanga abantu balemereddwa olw'abantu abakyamu bulamu bwabwe. For people have failed because of the wrong people in their Olaba ne lives. Katonda See even God. bw'obeera nga toli mutuufu gy'ali If you're not right with Him, akwesonyiwa. He leaves you. Bw'obeera nga toli mutuufu eri Katonda If you're not right with akwesonyiwa. He Bw'aba yali leaves you. ayogera naawe If you are n'alekeraawo. He stops speaking with you. Yeesonyiwa abatali batuufu gy'ali. He leaves those who are not true to Him. Katonda God, eyo ensi that is the world.
tobeberanga batali batufu gy'oli. Never follow the people who are wrong to you. Olina omuntu gwanyumya naye gwamukaka gwayogera naye gwakolaki You are the gwanyumya person- you are the person gwamwegayira who- you're the one, njaba please, I want oli this. awo olinga kabuzi. You're just like a goat. Yagala kwogera bambi Please muleke leave that person. akulaze ekibeera. They've shown you something bad. Lwaki omulemerako? So why do you cling on such a person? Akulaga ekibeera. They are Lwaki trying to show you the omulemerako? moon. So why Olinga should you cling kabuzi on to them? ogwobere olinga kiriga. You're just like the sheep. Mwesonyiwe. Just leave that person. Muleke naye bimulume. Leave them to feel the pain. Buli awo olina girlfriend oba boyfriend. You have a girlfriend or Bwabebera boyfriend. bwakola ki? But you're the one who is always Muleke! following. Leave that person. Gwe bakulamirizaako kubuuza buli kaseera gwabuuza gwaba good morning, good morning. Are you the good one supposed to afternoon, greet all the good time? evening, good Wasuzootya, morning, good afternoon. wasuzootya. N'alyoka kuddamu wayagalidde good night. And they reply the time when they N'ekya want. kuddamu good morning, good Even tomorrow, afternoon, good evening. wasuzootya, osibyotya. N'addamu good night. Ng'era And they only oliko reply by saying okwo good night. kwagala ddogo kiti. Is that love from witchcraft or? Gwe weesibako. You're the one Muleke. who clings. Leave that Funa person. w'osirikira nawe osirike. Find a place and be quiet. Osirike. Be quiet. Ani alinange? Who is with me? Ne Katonda ayagala ki? Ayagala abatuufu. Even God Ne wants great Katonda people. kiddamu ayagala ki? Ayagala abatuufu. Even Bayagala God wants okukozesa, they're the ones bayagala who wants to okuyimusa, use. They're the ones who bayagala wants to use them. okukozesa, They're the ones who bayagala wants to okufuula use. ab'enjawulo. The ones who want to connect to Abatuufu people. The right kind of gyali. people. Those who are So right si to him. abatali. Not the ones who are not. Beera mutuufu eri muganda wo. Be true Beera to your mutuufu eri brother. mukwano gwo. Be true to Beera your mutuufu friend. eri abooluganda bo. Be true Beera to your mutuufu eri siblings. bato bo. Be Beera true to your mutuufu siblings. eri maama wo. Be true Beera to your mutuufu mother. eri ab'ekika kyo. Be true to Beera your mutuufu eri kindred. mikwano gyo. Be true to your friends. Bw'otabeere mutuufu If you bajja not, kuleka. they will leave you. Bwe babeera nga batuufu gy'oli. If they are true to you. Ffe abasajja nga ffe When it comes to men like nasalawo nze us, okubeera mu nsonda yange nsirikira eyo. I decided to keep in my corner and be Kubanga buli quiet. lukya neeyongera ozuula abantu nti abantu abamu nga si batuufu naye nga bakambeera eno. I always discover that the people are not true and I have myself away. Kolagana nabo njogera naye ogamba kansirikire wano. I relate, I talk to them, but I choose to keep quiet somewhere. Era bw'olaba ng'omuntu omusirifu nga takyayogera nnyo. When you see a person who is quiet, that they no longer Aba speak alina so much. ebyokugamba bingi. They have a lot to tell you. Ate oluusi ebikaabya. And sometimes the things that make you cry. Gundi yali bw'ati. So and so Gundi was yabeeranga like this. bw'ati. So and so used to be Abamu like ekibasesassa buli kaseera n'obeera ng'eŋŋanga. What makes some of you Temunnalaba. cry is because you haven't seen. Oseka And you laugh out loud. tonnalaba. It's Naye bw'onaalaba. But the moment you see, Ojatandika okuba ng'oseka enseka y'obuvunaanyizibwa. you begin to laugh in a responsible way. Nga lokyamala gasekaaseka buli kaseera. That you no longer laugh easily. Oseka n'osekera abakuloga n'osekera abakutta. You laugh at those who Osekera bewitch you, those abaagala who kill okutta you. ekiro You n'osekera laugh at ababbi. those, you laugh at the Simayiringa thieves. simayiringa biki. Why are you smiling? Simayiringira abeetaaga simayiro yo. Smile for those who need your smile. Simayiringira abeetaaga simayiro yo. Nagwe n'osimayiringira. You Osimayira abalogo abacheza smile for the witches, abeebitambo bonna. those with the cannibalism spirits and everyone. Sikyamala gasimayiringa. I no longer smile. Simala googera n'abantu. I don't easily speak to the people. Baagala nnyo. I love them so much. Mbaagala nnyo naye simala. I love Njogera them lwa so nsonga. much. I speak for a reason. Wensobola ogenda wendira emmere tebamanyi bigambo byange bitaano. My place where I eat food. Oba wenywera kakyayi tebabimanyi. They don't know my 5 Saagala. words. I don't want. Kimanyi bulungi. I know it very well. Gamba ate ezo teziba simpisa mbi bukulu. No, it's not my behavior. Buba bukulu. It's maturity. Kuba kutegeera. It's Naye understanding. antuukirira. But the one who reaches out to Muyamba. me, I help them. Obeera awo. You are Ola there. ayitawo wano omuwala oli n'ayitawo oli omulala n'ayitawo bonna This girl passes bakwetooloola. by, but they're all after you. Baagala kasente kali mu nsawo. They want the money in your Oseka pocket. biki? Why are you laughing? Sekera abawala. You're laughing around with Oseka girls. biki? Why are you laughing? Oseka.
You laugh. bajja kusekera mu nsawo. They will laugh in your pockets. Ekyetaano pa nga tokyakirina. The 50 is no more in your pockets. Kunyonyogeramu kati nyonyonyonyo. You tickle her a bit. Ekyetaano pyu. The 50 is gone. Ng'ekyetaano baakitutte dda. You laugh a Oddamu bit nnoonya and you ekyetaano nga tokyakiraba. By the time you look for your Ozannyisa 50 abakyala abo. already, you're joking with those women. Kulaga bulaza. She just shows you her Ayagala smile. kukuula akulaga linnya. If she wants to detox from you, she shows you the How are tooth. you? Oli otyeyo. Asooka akuyitako nadda. She passes by and comes back. Agenda ogira ti ng'ekyetaano baakitutte dda. As you're still there, the 50 is Nga gone. temuli. That you have empty pockets. Ate bawulaba ennaku zino babbi. And the girls nowadays are thieves. Bakozesa mukwano okubba. They use love to Bakozesa steal. laavu we bakubbye. Bakozesa laavu okubba. They use love to steal. Bavubuka muwulira. Are you hearing Bagamba the bati voice? kanneefuule amwagala. Let me pretend to be loving him. Kanneefuule amwagala. Let me pretend to be loving him. Kanneefuule amwagala. Let me pretend to be loving Tebasaaga. him. They don't joke. Neyefuule akwagala. So she pretends to be N'ebyokulya loving him. n'akuwa. She even gives you something to N'alyoka eat. akubba. Then she steals from you. Ogenda okudda engulu. By the time you wake up, Ng'olinga akubiddwa ensimbu. it's as if you're beaten by the apex. Ng'ebizike nga munaana ng'abiridde. That they have taken a bit of your money. Era bw'oyagala ogenda mu maaso omuvubuka gwe. And if you want to go Sooka forward, ofokasinga ku kirooto kyo. fast just after your dream. Beera bw'oti. Tunula gy'olaga. Face where you go. Tomagaamaga. Don't look Abakuyita baleke. Leave those who are calling you. N'omuliro gwo gwennyini gulwanyise. Even fight over Lwanyisa your lust. omuliro. Fight Omuliro against gwo the lust. gw'ekivubuka. Omuliro gwo. Fight Ogukutuma against genda your oyagale lust. kali akawala. That sends you Genda to go oyagale love kali the other. akawala. Go love the other Oyo girl. omukyala ng'abigula nnyo genda omwagale. That woman has a Lwanyisa big omuliro back. gwo. Fight against that lust. Lwanyisa akaliro. Fight against the lust. Era beera ng'ogamba gwe musajja gwe hunama. You man keep quiet. Nina bye nnina okukola. There are things I'm supposed to say. Musajja gwe hunama. Nina bye nnina okukola. Man, there are things I'm supposed to do. Wanchenga. Have you understood? Nga musajja gwe hunama. You man be quiet. Bakali owulira. Gamba nze Bakali nina ekirooto eky'amaanyi. I got a very powerful Kati gwe dream as musajja gwe Bakari. nnimusirika. So you man in me be Njagala quiet. tuukiriza kirooto ekinnimu. I want to fulfill my dream. Abavubuka bazze bakuba nga walaba. Olina nga waluganda. Kubanga omulembe guno abatuufu batono. Because there are very few people who are right. Abangi be bakyamu. Most of them are wrong. Abangi be bakyamu. Most of them are wrong. Abantu abasinga obungi banoonya we beesigama. Most people are looking for places Banoonya to we lean bateeka on. luba. They are looking for places to Akubala rest. ng'olina akalimuko. They wait when you have your Alyoka job. aleeta omutwe gwe ayagala kuteeka ku bisambi byo. Then they bring the Kumbe heads to put them ayagala on your laps. kubba. Yet they want to steal N'ezihaaga from you. bazigaba. They even give the N'ogamba hugs. ng'ebuguma. Say it's so Kumbe warm. enoonya ekyetaano. Yet it has come for the Bambi 50,000. kula. Please grow. Kula. Grow. Osese. Kati abawala banyiigidde. The girls are annoyed with me. Oli nange waluga. Are you with me, brethren? Oli nange. Are you with me? Onjagala. Do you love me? Kale n'olwekyo So for that matter, bw'obeeranga omutuufu if you were true, teweerabiranga never forget nti abakyamu bo gye bali. that the wrong Basobola exists. okukulya n'obutuufu ne babuliramu. They can eat up everything of yours, and Eyali omuntu mulamu ne bakulaka nga naawe otankuusa. the one who has come, you find yourself rioting. Ekyokubiri, The second amaanyi thing, amabi gatambulira mu bantu. the evil powers move through human Buli beings. muntu gw'osembeza Every person you welcome, yogeranga ekigambo kino. say this word. Bano bengenda omumiitinga. The people I'm going to Amaanyi meet, gonna agabalimu amabi. all the evil powers in Gateeka them, wansi w'ebigere byange. I put them beneath Olwa my Katonda feet gwe ndi naye. for the sake of the God I have. Buli muntu ajja gy'oli. Whoever comes to you, Ajja aliko amaanyi. they come Amabi. with evil powers. Wali obaddeko n'omuntu n'akutuna bw'ati nga tateme n'akutuna mu face oyogera akutunudde bw'ati. Have you ever been Kyokka with a bw'ati person? n'akutuna bw'ati. You speak N'akutuna with them, bw'ati. they look at you like Akola this. ki? What are they doing? Akola ki? What are they doing? Buli muntu gw'osinkana ssebo Every person you meet, Mukama alina ekyokugamba ku ye.
God has got something to talk about. Yet it is bad. Buli muntu gosinkana Every person Mukama you ina find, kyalina okugamba ku ye ate nga kibi. there is something God has to say. Abantu batambulirako amaanyi amabi. Because people Abantu batambulirako empewo embi. the people Abantu batambulirako emmandwa ku mutwe. the people move with Ate the nga possessive zibojja. powers that they can even bite. Oli akutunula bulunzibwa ati n'omukwasa ekisa n'owulira nga ekisa kikutte. A person just looks at you and you feel kind after them. Nogakamwe ku ssente. Let me give them some Kumba money. amaanyi gali amabi agakuliko ge gambadde omutwe gwo. Yet the powers upon the person Gwe have been n'okiyita sent ekisa into ogenda you. okutegeera nga yagenze dda. You call it to be kindness. By the time you come back to your senses, when the person has already left. Abamu batukireyiminga. Some people claim for us. Njagala beere nga mpa ssente. I want them to Njagala give beere me nga money. mpa ssente. I want them to Njagala give beere me nga mpa money. ssente. I want them to give me money. Tubirabyeko. We've seen Bye njogera this. mbimanyi. I know what I'm talking about. Lwaki oyagala beere nga kwa ssente? You want me to give you the money? Zizo. Is it yours? Ng'aliko ekyanyi. That they possess the power. Ekyagala okusika ssente mu nsawo yo. That wants to Era put money ennaku out zino of your bw'olya nga pockets. ssente evaayo ng'onyiga. And if you Ssente feel the evaayo money is ng'ogizaayo. you put it back. Kigabenga olw'eddoboozi lya Katonda. Kigabenga olw'ekisa kya Katonda. Kigabenga olw'obulungi bwa Katonda. Si lwakugaba bulabi fa. Not mere sight. Abantu bakoze ebintu omuwaka etaano. People have done things. You give them 50,000 Bagamba shillings. pu aberenga mpa Let aberenga him always give numirirwa him. Let him- abenga ndowoozaako let him think about nawali it. Wherever they tawanya are. omutima gwe Disturbing his heart. jajja kalyekeezi n'asindika ejjembe And they send the evil spirit. aliko okutujja omutima pututu They begin to pump into your heart. omuwala girl, bambi girl, omuwala the bambi girl, kumbe the girl. ejjembe kalondoozi likuli ku mutima likulondoola. Yet the evil spirit is busy following you. Ani alina Who is with me? gabanga olw'ekisa Always give out of kindness ekiva eri Katonda. that comes from God. Okugaba kw'ennaku zino The generosity gabanga nowadays, olw'ekisa give ekiva eri another Katonda. kindness that comes from God. Naddala mu ababeeramu n'obusente oli Especially akulaba those who have ng'olinamu money. obusente A person sees you mu have money. baboosi abeera n'abakozi The bosses who bakeera have got employees, galogaalogga mwena baboosi baawungawunga they are going to be with you. Most bosses have owa lost their obwa mind. manager omuntu gw'otalina kuwa bwa manager You give a manager Ngakuloze manage to a bulozi. person who has only bewitched you. abantu si batuufu. Because people are not right. Buli bwogoloka ku makya Whenever you wake up gamba in the bonna morning, bennasisinkana tell them the people amaanyi that amabi agabalimu All the gali people wansi that wa bigere byange are beneath buli ddogo lyonna eribalimu Every liri witch wansi wa bigere is byange beneath buli my mwoyo omukyamu Every guli spirit wansi wa bigere byange is ku lwoyo beneath it. Katonda gwe nnina. On the accord of the God that I have. Ah, kati nze oli bwansinkana abasinkanye ekyo When a person meets me, what would they have met? Katonda waliwo abantu nga batambulira mu mandwa There are people batambulira mu ddogo that try to abamu attract bayiluminati witchcraft. Others are batambulira mu myoyo mibi They move with evil spirits in them. omuliraana You draw near them, ng'aliko amaanyi amabi possess ne with evil powers, gakuwamba and the evil powers capture you. olina n'omulogo You draw near a witch, ng'aliko amaanyi amabi ne gakuwamba possessed with evil powers, and you're captured. ogenda n'osanga omusajja omuwadde aga You aliko come amaanyi from the amabi ne money gakuwamba. Possessed with evil powers, you find yourself captured. Ani alinange Who is with me? buli muntu gw'osanga Every tali person you yekka They kino are not nkikusomesezza Have told buli you muntu this. gw'osanga tali yekka Every person you meet is not babaka emyoyo alone. emibi. They always possessed with evil spirits. ngenda miitinga Yes, guy ono I'm going to ngenda meet this miitinga guy. omukazi ono I'm going to meet this omanyi woman. gw'omiitinga ebimuliko Do you know what is possessing the ayina person you meet? ebimuliko He's possessed with certain things. ayina ebimuliko He is possessed with certain weetaaga things. kubeera nga mu kisa kya Katonda buli kaseera. You need to abide in God's grace all the time. Ontegedde bulungi Have you understood me very kiyige well? kino Learn this. buli muntu gw'osisinkana Every person you meet abaako emyoyo emibi is possessed with evil spirits. batambula Some moved, baabatambulira they moved for buli you. restaurant gy'oyingiramu Every restaurant that you nannyini enter, waayo aba yaloga the owner buli bewitched. butiki wogula olugoye Every boutique nannyini where waayo aba yaloga The owner bewitched. buli gw'olaba oyo omugagga motoka gy'oyingira The rich nannyini person waayo aba yaloga The owner oyo bewitched. agenda okukwatako one is going to ng'aliko touch you. ebitambo They are possessed with cannibalism spirits. era luhanga basaasiriimwe May God ng'aliko have mercy on them. ebitambo
They are possessed with evil wamala gagenda and you just go. omala gasharinga n'abantu You just share with people. emimwajo With your lips. onuna omala gasharinga n'abantu byotamanyi You just share omala with the people gakwata that abantu you mu know. ngalo You just shake hands with people. wewe ekitiibwa Respect yourself. wewe ekitiibwa Respect wewe yourself. ekitiibwa Respect bw'obeera yourself. muwala wewe ekitiibwa If you were a girl, respect kyokonoonyereze First gw'olibeera research. naye ali ki What is the person that you're going to stay oyo with? gw'osobola okwagayo n'obeera seefu The one you oyo can hug and gw'osobola remain okuwa safe. emimwajo n'obeera seefu The one you can oyo kiss gw'osobola and stay okubeera safe. n'obeera seefu The one you can stay with and be safe. bw'atali katonda nti gw'ogenda ogenda ng'osumulula abantu If you're not God that you're going to deliver people, oza ndiko amaanyi you say, I am possessed with ajja powers. gakulaga ojja kujja n'ong'oyamira They will show you the power and you come here crying. mwegendereze ensi eno Be careful with abantu this si one. bangu Because the abantu people are not balogo easy. People are full of witchcraft. byogeramu ne bantunulire bali I speak this and people look at me balinga batategeera ate nga bategeera as if they don't understand. abantu things. balogo The people are witches. malaga genda n'abantu muno You just go with the people. abantu balogo People are witches. yimirira mu maanyi ga katonda Stand in God's yimirira mu power. kwagala omuweerezaawo Stand in love beera with your kimu minister. n'omuweerezaawo Be in unity beera with mu your n'omuweerezaawo Be in byonna unity with your gy'onaatambuliranga minister. Whenever beera you mu always kigambo ky'omuweerezaawo Abide in the tambulira word mu of your kigambo minister. ky'omuweerezaawo Move in the word of byonna your minister. gy'onaagendanga Whenever you osobole always go. okubeera ng'owangula egyo emyoyo emibi That you will egitambulira have the emitima evil spirit gy'abantu that moves osobole towards hearts. okuwangula amaanyi amabi That you agali mu will bantu have the evil powers among the people. bino byegambye ge mazima What I am telling you is abamu the truth. bakwata mu ngalo linaalaamiriza Some people give handshake with you and they declare, aga ntwala omukisa gwe I take his blessing. This Twala one's omukisa blessing. gwe. I take this Twala one's omukisa blessing. gwe. I take this Twala one's omukisa blessing. gwe. I take this one's blessing. olwomuwa sente aga ntwala omukisa gwe You give money to a person and omuwa they say sente take the nazigwala blessing. ntwala omukisa gwe You give gwonna them the money and they say I am taking all their blessings. aliko emyoyo emibi Because they're possessed with evil n'atandika spirits. okulamiriza ku sente zo They begin to tandika declare on your okulamiriza money. ku ekyo kyoli They begin to declare on what be you basajja have. b'osanga oba abakyala Those are the nga baali women in your bagagga face, that they naye were nga rich. baayavuwala But when they became nga poor, waliwo ababawanyisa but because somebody eyo mu transformed masabo in the shrine, waliwo kye bayita okuwanyisa omukisa there's what we call okuwanyisa transformation of blessing. obugagga Transformation of wealth. bagamba waliwo genda omugyeko sente Say, go get money from them. ajja nakusaba balansi They come and ask you Mpa for ku change. balance. Give me some n'omuwa change. balansi You give them change. n'atwala sente ezo So they mu take ssabo To the shrine. ne bakola eddogo They ne practice bakola witchcraft. saddaaka They practice ne bagamba sacrifices. obugagga bwo Say your wealth. obugagga bwe bwonna All this one's bugenda wealth. kubeera bubwo It's going to be yours. eno gyali maduuka ge In the shops n'atandika were there. okufuna ebizibu They begin to get n'atandika problems. okufuna embeera gy'atategeera They begin to face different n'atandika okufuna challenges. ebizibu ebitategeerekeka They begin to face different n'atandika challenges. okukenena And they begin to drain. oli n'atandika okufuna sente The other one begins to get money. temubimanyi Don't you know kaakati no about byonna this? gyebiri So all this kati nno bw'obanga exists. ogaba So if you're giving, olumu gabanga ng'ogamba sometimes give all say, zigabirako amaanyi ga kitange I give my father's power. kitange tambulira ku sente zino Father, move byonna forward. gyazitwala Whenever they bikaane let things fail. byonna gyalogera bikaane things byonna fail wherever gyensiranyisa they alemererwe Let them fail wherever they ruin my life abamu from. beetaaga sente ziva mu nsawo zo Some people want money from your pockets. bwe nkwata sente zino njagamba kitange bawa omukisa When I get this money, I will say, bless them, my father. Bless all of them, my father. omulala Another abaako person emyoyo emibi possessed with evil spirits. wabadde okimanyi kankubikkulye ne kano Did you obadde know? okimanyi Did you nti olina know? omuntu gw'osobola okuwa obuyambi n'oyavuwala There's a person you can help and become poor ng'aliko ebintu by'okubonaabona because they're nga possessed with spirits of n'amuyamba naye suffering. abonaabona That even the nga ne person who bw'ojja nga has wepampalika nti omuyamba nga nawe osiraana that even if you come to help them, you also be ruined. nga tajja muyamba So you'll not help tajja them. muyamba You'll not help them. tajja You will nga know nawe otandika okwavuwala that you also be bw'oba ogaba If you're- gabisa maanyi ga katonda give the Sikka power of bamugabi. God, not to just give. bameka abakiyize How many have learned that?
abantu baliko ebintu ebalondoola. Because people are followed by certain Oliko things. empewo nga zikulondoola. So you could be having spirits Abantu that follow you. baliko ebintu ebalondoola. People have got things that follow them. Abantu si bantu, waliwo abantu nga si bantu. There are people who are ng'omulaba atambula you see them nenga alina n'omukira, But ng'omulaba they got atambula you see them nenga aliko n'amayembe But with nga naye horns. tosobola kiraba. yet it is not visible. Waliwo abantu nga baava mu kubeera abantu nga kati gya misambwa egitambula. There are people who are no longer carnal, but they are the evil Nga spirits. tebabasabira, They can't pray for tebabawa them. kigambo, They can't give nga them a word. tebakyakyuka, And they nga can bo no longer bennyini change. That bafuuka themselves Lucifer, became the nga devil. bafuuka myoyo mibi. Themselves became evil spirits. Ani eyazi? Who came? Nga bafuuka myoyo mibi. That they became evil spirits. Ng'asobola okujja mu famire yaba yakavamu omuntu n'afa. That they can come to your family when they leave, a person dies. Ng'asobola okujja mu famire yaba yakavaamu mwenna ne mulwala. That they can come to your family when he leaves. When you Abagabula all emmere fall mwenna sick. ne mulumwa embuto. They serve you food and you all get abdominal upsets. Ebyo byonna bwe mbyogera bwe nti When I bwe talk kubanga about oli all that, muntu alaba obulabi but tosobola because you cannot- kubitegeera you can't naye bitegeere ku lwange But era understand this bikkirize for ku me lwange. and believe this for my sake. Ensi ey'omwoyo ndala The spiritual realm is different. ndala nnyo. It's completely different. Era ensonga lwaki ffe omulaba aba atulwanyisa ayagala tudde odde mu buntu. It's the reason the Kubanga enemy fights against takusobola you. ng'oli stongo mwoyo, when you're ng'oli strong in the w'amaanyi munda spirit, when you're mutima. powerful inside of you. Ensonga lwaki ateekako abatwogerera, It's the abatuyiganya, reason abatuwalana. those who persecute us, those who envy us, those who do this and that. Ensi ey'omwoyo ndala. The spiritual realm is different. Ndala. It's completely different. Ndala. It is different. Mwagendanga mu makyaki nga manyi mugenze kufuna Katonda. You used to go to churches thinking you've gone to get God. Naye ng'oli yawonekanga omukono bw'ati ng'abayingizamu byabayingizaamu. A person who just lift up the hands but initiating you. Osanga omuvubuka ng'aloota Jay-Z. You find a man dreaming of Jay-Z. Osanga omuvubuka ng'aloota Nicki Minaj. You find a man dreaming of Nicki Osanga omuvubuka Minaj. ng'aloota Rihanna. You find Oloota another dreaming of waaki. Rihanna. Why? Osanga oloota abayimbi. You find yourself Osanga dreaming of the songsters. abayimbi b'amasitaani. You find Oloota yourself dreaming of baaki. them. Why do you dream of them? Ensi gy'olimu teyeetaaga muzannyo, my friend. The world you're living doesn't need drama. Bino bye muzannyazannyira mu kyaki This business of you playing in n'ozannyazannya. and you play Ensi around. gy'olimu yo nze nkakasa bulungi ate nkyebaliza kirange tegenda kuzannyisa. The world you're in will not play with you. Ejja kukompola mpaka lw'olinoonya. It will punish you till the time you look out for me. Kale beera mutuufu mu Katonda wangulenga ebyanyi byonna ebyo ebibi. Be Beera true mutuufu in mu God. Katonda Be obeere true in w'amaanyi God. That you will be obeereko powerful. ebbala lya Katonda. That you will have God's Abantu spot upon baliko you. ebintu, Because people are possessed. abantu baliko enkovu, The people have got scars. baliko ebintu, They have things. ebintu byabalonda, The things chose them. baliko ebintu. They are possessed with things. Amadiini agamu nja googerako wande. I will talk about certain religions. Mbalage ebikyamu, emyoyo emibi gye bavunnamira. And I will show you the evil spirits they bow down before. Era emizikiti tegibulako majini, The tegibulako mosques always bintu have- bya Buwalabu. They always have things from Arab. Amajini Those kinds of evil spirits. ge gatambulira mu kintu ekyo, mizikiti mu Busiraamu, They- majini. They are always in the Islam religion. Era bali deep, bagobwako majini. And they are deep in N'abaana those olaba kinds of spirits. bagenda eyo mu Bawalabu Even batta the- n'ebintu, Even the batta children, n'ebyokoola, they come back with batta spirits. n'ebyokoola. They come Abamu back ne with batuuka spirits. wano ne bafa, Some of them reach here and they ne die. bafa nga bibanywedde. Die. Because they've been drained to death. Temubiraba kuba temulaba, You do not see them ate era because you're temwagala blind. kuyiga kulaba. And you don't want to learn how to see. Kati bye byonna So that's it. omwana agenda eyo A child n'agenda goes mu the Bawalabu Arabic n'abeerawo countries. n'akola, He stays ne there and works. bamuconnectinga mu bintu byabwe, They are connected to n'akoma their wano stuff. n'abeerawo kaseera katini, They come back here for a very short period of time. n'afa. The child dies. Eyo ensi That's- mw'oli That you will nga need, weetaaga Katonda. that you need God. Bingi by'omiitinga
by'oyingira mu bantu, There are so many bingi things you by'osinkanira meet mu through the bantu There are so nga many gwe things you tomanyi. meet through the people Omanyi you know. oyogera na muntu, You think you're kumba speaking to a omuntu person. gw'oyogera naye tali yekka. Yet the person you're speaking with is not alone. Neefuula abanyiganyiga obusimu They nga pretend to be tanyegase. pressing, yet not. Kati njagala otegeerere ddala So I want you to absolutely understand. omanye Get to know ensi mw'oli. the world you're living. Kati kola ekyo ky'olina okukola. So do what you're supposed to do. Yagala omuweerezaawo Love your minister era mukkiririzeemu, and believe in him. beera mutuufu, Be true. ojalaba obuwanguzi. You'll find victory. Ensi eno This world, gye mulaga Where you're ebintu heading, bigenda kaluba, things are going gye to become mulaga tough. But where you're going, ebintu bigenda kaluba, the things are gye going to mulaga mu be tough. Uganda The way ojja you're going beeranga in Uganda, n'etaano ng'olinga alina omutwalo. you'll be having 50,000. Ya It will, mutwalo, feel like 10,000. tano. It will feel like you're having 5,000 Bapulaninga shillings. kwavuwaza bantu, They're planning to bapulaninga make people poor. kwavuwaza bannayuganda, They are planning to bapulaninga make ngeri Ugandans gye bavuwazaamu eggwanga, They are planning on how they can make okumira abantu mu bwavu. to keep Bye people bipulaani poverty. ebiri mu bifo ebyekyama. Those are the plans in the secret places Njala kuluma bantu, for the people to starve, kugala makubo abantu bonna ge balifuniddengamu, to block all the ways the people would get money from, abantu balunda ng'obuliga, to take care of the people, like okuteekawo sheep, amateeka agama ennyo obulamu bw'omuntu. to put hard laws that burden a person's life. Ffe abali mu kigambo tweweeyo nnyo, We who are in the world, tulwanyise let's give in ourselves enteekateeka to y'ababi, That who tulwanyise fight against the plans of enkwe the z'ababi. That who fight Abantu against bali the mu buwambe, The people ensi eri mu in buwambe the world is under bondage. obw'emyoyo emibi. Because of the evil Abatukulembera Our leaders bafugibwako myoyo mibi. are controlled by the evil. Abatukulembera Our balina leaders obubondo mwe bali. have got Abakulembera amawanga The leaders of the balina obubondo mwe bali. nations are in certain Abakulembera groups. amadiini The balina religious obubondo mwe bali. leaders are in certain groups. Bapasitors balina obubondo mwe batambulira. The pastors follow certain groups. Ebyo temusobola biraba. You cannot see that. Era mbeera gwe nina kulwana And if I were nnyo you, I am nneme kuba supposed to fight muntu wa hard. bulijjo. That I don't remain Nina a normal kulwana being. nnyo I'm supposed to mbeere fight hard. n'enkolagana yange ennungi ne Katonda. That I will have my good Nina kulwana relationship with nnyo God. I am supposed to mbeere fight nga hard. ndi bumu ne Katonda wange That munda. I am in unity with my God. Si kudda mu muzannyo. Not to indulge in games. Byagala kaluba. Things want to feel difficult. Era ayitawo mwene ensi yagenda obeera omutuufu eri Katonda. The one who will succeed in this world will be the one who is true to God. Agalwadde nagabagamba dda. I already talked about the diseases. Era mbeerengawo nga mulina bye mulinda ebijja. And always be there ready for certain things. Anaayitangawo yekka yagenda obeera ng'omutuufu The mu one who succeed kigambo alone kya Katonda. is the one who Ng'obe is true in God's kasona word. abeeranga oli bumu ne The Katonda. moment you were in unity with Ojja God, lugeseera ng'okulinnya ennyonyo giva wano ogende mu ggwa. time will come that boarding a plane from Uganda to Nga another country, kikaluba. it will feel so difficult. Biba pulaninga birala nnyo. They are planning very different things. Bibi nnyo. Very bad. Bikyamu nnyo. Very bad things. Naye Katonda mwagenda okweragira. But God Katonda will mwagenda manifest through okukolera that. ebibye. God will Mwagenda work through okulagira that. amaanyi ge. God will Mwagenda reveal okulagira power ekitiibwa kye. God will show Mwagenda his power okulagira He will amaanyi show ge his power okulaga through nti that. wali. To show that he Naye lives. mukimanyi nti ensomesa yange yonna eba lya ddoboozi. But do you know that my teaching is always through the voice? Eba message. It's always the message. Naye era mugezi yekka yakibikkulirwa. But it's only the Atali right person who takibikkulirwa. understands. The one who is not cannot get revealed to it. Amiina. Kati ensi So the world, waliwo abeeyita bannannyini baayo, there are those who waliwo are the ababaga owners of the amateeka world. amakakkali, There are those who are waliwo the laws. ababaga amateeka, naye ng'amateeka ago waliyo obubondo gye gava. There are hard laws being planned to be put in place, but coming from a certain group. Obubondo obufuga ensi obutalabika. The groups that control over the world that are invisible. Nga oba tokwatagana nabo tosobola kubeera. That if you're not in any of those groups, you Tosobola kubeera cannot. president, You can't be tosobola the kubeera president. kabaka, You tosobola cannot be the kubeera. You cannot be anything. Bakunafuya mpaka lwe bakuggyako. They weaken you till the time you lose courage. Kati ensi So that's the world mwe tuli. that we are living.
twetaaga kisa, We need the grace. twetaaga maanyi, We need the power. twetaaga kwewaayo, We need to give in our souls. twetaaga kola ki? Kwewaayo. We need to give in our Nyeri Katonda souls. waffe n'atuyambanga So n'atuyisangawo. much to our God that He can help us. Amazima gennyini ensi gy'eraga. Where the world is heading, Azaala teyali yegombye kuzaala. the one who is still delivering wouldn't admire Ne too. tuzaala buzaazi ekisa kiriyamba. But we only deliver, the grace will help. Emyaka egijja maaso. In the years to come, Azaala teyali zadde. the one delivering wouldn't. Naye tulina kuzaala But we are supposed to lwa deliver kisa. by grace. Kubanga emirembe egijja Because the next generation kigenda kaluba nnyo. is going to be very difficult. Okujjako walibeerawo abayimiridde. Maybe if there will be people who will be standing, Katonda waali God is there. naye omwewadde, But have you given naye yourself, omwekutte, have you held yourself up to Him? omwagala. Do you love Him? Tuli wano mu kkanisa era tunoonya bintu, We are here. tunoonya ssente, We've come for tunoonya bugagga, si kwagala Katonda. We've come for wealth, not love for God. Byonna byonna bino mulaba emipiira bibalo The baba football- babibala dda. Everything is Buli already musola calculated. bitegeera. Something you can't know. Abantu bategeera nnyo omupiira okusinga Katonda. The people understand football more than God. Bw'oba muweereza wagira omupiira onza n'okwanguya service ogenda olaba akapiira. If you're a football fan and you are a minister, you can quickly work upon the service that you can go for football. Service gwe ngende ndaba omupiira. Let the service come to an end and go watch football. Biyingira omutima They enter in a person's naye heart, ng'okuvaayo kizibu. but it's difficult for them to come out. Biyingira omutima naye ng'okuvaayo kizibu. They enter a person's Kale heart. and ebintu difficult to byonna come mu out. nsi bye mulaba So all the waliwo ababisalawo okuba nga bibeerawo, There are those waliwo who plan ababisalawo, for them to be. waliwo ababiteesa, There are those who plan for them to be. waliwo abasalawo omugagga abeere omugagga asinga. There are those who decide on a person to be the best. Abantu born. bali ku mateeka, Because people are under abantu laws. batambulira ku mateeka The people byebyo follow laws. ebitalabika nga bibafuga. The commands of the invisible things controlling over them. Abantu bali ku mateeka. The people are under Okubeera nga laws. gwoze n'otuulako wano kisa. For you to come and sit here is by Abantu grace. tebakyasobola kgenda wali kituufu. Because people can no longer go to where Batambula is right. bagenda wali bikyamu. They go to Era where gwe the okubeera wrong wano is. nakyo kisa. It is by grace that you are here. Batambula bagenda eri bikyamu. They Seri go to the Katonda. wrong things, Naye not to okubeera God. wano kisa. Even you to be here, it is by grace. Bagoberera nsi bagobera kuba waliwo amaanyi agali mu bantu Because they just follow because the power was among the people. agasika That poor obwongo bw'abantu. people's brains. Abantu babayingira dda. The people are already esaati entered. gye nyambadde nga kampani yagikola esaddaaka. Just imagine if I'm putting on a shirt that Teeberezamu nga bokisa gye yambadde nga kampani yagikola esaddaaka. Just imagine if the Yabakana company that musaayi. manufactured that shirt. Teeberezaamu. Just Olina imagine. by'otalowoozaako. There are things you don't think about. Teeberezaamu ng'akaviiri k'osiba nga kampani ekakola yaba devil agent yaba Imagine illuminati. the hairstyle you played is from the Kyogamba akaviiri agent. akasobola okuba nga kajja kokka. Do you want to say that hair comes on Kajja it? tewali kikaliko mabega. That nothing follows it up? Bw'oba olaba That is if you're to see. gwe kikyokola What do you oli do wa Katonda nnyo deep if you're really deep in God n'otakisabira. and you don't pray for it? Bw'oba wa restaurant osabira emmere If you're a restaurant in n'osabira ne restaurant yo. you pray for Ye the food that endagaano you yo. receive. Because that's Ne your bali balina covenant. endagaano zaabwe. Even the other people have got their covenants. Kati waliwo nno ebijjira ku ebyo bye tukozesa. So there are things that come Naye in line with ng'omwana the things we w'omuntu use. tasobola biraba n'amaaso. Yet the Son of Man can't see them with their own eyes. Y'ensonga lwaki nkugamba. It's the reason I've told you. Amaaso gano agalaba The visible eyes si ge maaso gokka. are not the only eyes. Waliyo amaaso ag'omunda They are what we call the inside eyes agalina okuba nga galaba. that have got to be Naye amaaso ago alert. baagaziba. But those eyes were closed. Baagaziba n'ebintu. They were blinded with things. Baagaziba ne bino ebirala bino ebintu bya bulijjo. They were blinded with the Gano usual amaaso things. gokka si ge galaba. The carnal eyes are not the ones that see. Waliwo amaaso amalala ag'omunda. But there is what we call the inside eyes. Ag'omwoyo gwo.
The eyes of your soul. Katulowooza bakazi. So you think about women. Tulowooza ssente zokka. We think about money. Tulowooza bye twagala. We think about what we want. Tulowooza bintuntu ebyo. We think about such things. Osanga omuntu eyali badde ow'amaanyi. You find a person who would be ng'ebintu by'obeeramu bya kisiru byokka. that you indulge in stupid Tulowooza things. basajja. You think about men. Toyina kirala ky'olowooza. There's nothing else you Toyina think eriiso about. lyafa tolaba. Because you're blind. Temulaba. You do not see. Mulowooza ssente. You think Mulowooza about bye money. mwagala. You think about what you Oyo want. anaabeera ow'amaanyi. The one Era who be powerful. n'asomoka obulabe bw'ababi. And the one who Yo goes over yagenda the edge okubeera of the evil n'eriiso one lya Katonda munda mu ye. is the one Yo who yagenda possesses God okubeera inside. n'eriiso lya Katonda munda mu ye. Is the one who possesses God Ng'amanya inside. That they get to know. eby'obwakabaka bwa Katonda munda mu ye. That is the kingdom of God inside of that person. Oli nange wa Luganda. Are you with me, Obadde okimanyi brethren? nti Katonda waali Did you know that God lives? naye abamulaba batono. But the very few who Abategeera see, nti waali batono. the very few who understand that He's Ate there. ssente. What about money? Abategeera nti weeziri bangi. There are so many. Bannabbi bangi. There are so many prophets. Era bakyayimuka. And they're still being Abasumba bangi elevated. era bakyajja. There are so many pastors Abakola that are yet to ebyewuunyisa come. naye nga bonna bava mu kabondo. Those who practice marvelous things, yet they come from the group. Kale weerwaneko oyimirire weeweeyo otegere Katonda wo nga woosigama ku muweereza wo nga woosigama ku kigambo kyakugamba nga woosigama ku kigambo kino ky'owulira. Leaning on to the word that you hear. Abamu baabawamba dda. Some of them are already captured. Sisitimu yaabwe Their system yeetoolodde ensi yonna. is around the whole world. Eri mu masomero, It's in schools, eri ku byalo, it's in the villages, Makanisa. in churches, mu butawuni. in towns. Sisitimu yaabwe yonna Their yeetoolola buli wamu. is everywhere. Makanisa buli wamu. In churches and everywhere. Kaakano n'olwekyo For that matter, ekikuwonya kye ki? what saves you? Kwe kubeera ng'endabayo tekyali y'abantu ba bulijjo. Your sight must not Ng'endaba be yo ndala, ordinary. Your sight must entegerayo ndala. your understanding must be extraordinary. Tebalina mbu gwe bakkiriza kubeera w'amaanyi. They don't allow anyone to be powerful. Tebalina gwe bakkiriza nti kufuuka w'amaanyi. They do not allow anybody to become powerful. Tebalina gwe bakkiriza fuuka w'amaanyi They do not accept anybody to become powerful nga si be basazeewo. without their decision. Beera kaaloko. Stay in your village. So si kufuuka w'amaanyi No. abalala gwe balabirako. Not to become a powerful person. Baagala be balabirako bonna babe baabwe. They want the people who are emulated from Bino to be there. ebiseera This si bya kulowooza bakazi. and Bino not to think ebiseera about this si bya season. kulowooza basajja. And not to think Biseera bya kulowooza Katonda. Nga ne bw'oba olowooza omukyala And even if you think omulowoozaako mu Katonda You think si mu about buntu her nga gwe. evil, not in a carnal way. Bavubuka mulina omukisa ogumalira ne mubeera n'ekiruyi eri emyoyo emibi. The young person Mubeera has to be n'ekiruyi determined. n'oweereza Katonda. Be determined to serve Mubeera God with the n'ekiruyi. You have the right to serve God. Baagala batukakkanye tubeere awo ku level awo. They want to make us below. Awo. They want us to Tolina make us kujja n'amagezi gasusse. You must not come with so much Baagala wisdom. bakukakkanye obeere awo. They want Under to come Paul. that you're under their control. Basobole okukola bye bakola. That they can do whatever they want Tebasobola bitegeera. without anyone's notice. Kano akaseera si kakulowooza bulowooza just. This is not a time of thinking about stuffs. Era mbeewuunya. And I wonder. Lwaki abituka buli muntu abeera mu maaso ga Katonda abeera mukulu. Every person Sikulabira ku before ngatto God is z'oyambadde. I Si don't ku see you mbiri that z'osibye. you- not the Si ku hairstyle you myaka play. gy'olina. Not the Kasobera height you have. ng'otegeera. The Si ku moment you busiiwufu understand. bw'olina. Not because you're pale Naye skinned, Katonda ayogera n'abantu be. but God speaks to his people. Guno gwe mulembe gw'olina otambula nga weegendereza. This is the generation that's Tambula supposed to nga be careful. weegendereza. Move in a Nga careful weemalidde mu way. Katonda wo. When you're fully immersed in your God, Bitiisaamu bwe mbimalayo. it is a bit intimidating if Naye I'm finished on tebitiisanze. this. But I'm not afraid of this. Buli kye tuyiga kituwa kyakuyiga era. Whatever we learn gives us a lesson Si still. ky'olina okukola. So what are you supposed to do? Omulabe kati asobola n'okuti atunuulire kuzimba, atunuulire bino, Let them atunuulire focus. biri, Let them atunuulire focus. bino, Let them atunuulire focus. biri. Let them focus Era on nina this. omuntu gwe nabuuza ekibuzo nabwa naye There's a person who asked a question. ebintu ebikulimu lwaki bikwatagana ne bye mmanyi.
Why is it that the things in you are connected to the Ebiri things I know? munsi. What the things in the world? nga byanjagaliza ebibi The bad things that nga wait for tebikoma me bukomi kubeera bya buntu do not end up being carnal, nga bisukkawo. that they exceed. Oli mumusanga agenda kulabula abantu When you alabula find he's abantu walking- alabula abantu he's walking abikula by- abantu amaaso. he's opening Weebuuza people's ekibuuzo, eyes. lwaki ategeera nti obikula abantu amaaso? Ask Ali yourself a ki? question. Why Ki do you ekimuli take it? munda? What is inside that person? Kiba tekikoma bukomi kuba nti muntu It doesn't end at that person being carnal. abikula abantu amaaso, He's opening up azibula abantu people's eyes. amaaso, He's getting abantu them bonna to kati bagenda tegeera Other people are abazibula going to amaaso. know. He's opening up their Osanga oli eyes. ng'awalana okumanya You find a person envious of nga knowledge. tamanyi okumanya okwo kutuufu. Yet they very well know that Kitegeeza knowledge is abaamu right. ekyama kyeri ewala. They hold the Wejotalaba. secret of the deeper places. Kale Katonda abayisengawo May God always help you to mu go mbeera through. yonna. In every Katonda circumstance, alibayisangawo God will always make yadde you go ebintu through. bikanga Even if naye the Katonda things alibayisangawo but God will yadde always ebintu make you go biringa bitiisa Even if naye it seems to be Katonda alibayisangawo. God will always make you go through. Alibayisangawo. He will always make you to go through. Kansa emikono gyo. Put down your hand. Tebasobola kukkiriza They cannot allow you kubanga okwata ku bantu for you to help the people ng'olina miliyoni y'abantu ekukkiririzaamu with 1 million of people who believe in you nga toli waabwe. if you do not belong to Kubanga them. miliyoni y'abantu ekukkiririzaamu era yebeera miliyoni y'abantu abalala. So the millions of the people that believe in you is Era that another miliyoni million y'abalala bwe influence. ziba bbiri ziwera nnya. If there is 2 millions, that is another 4 million Kati influence. tebakkiriza. So they do not allow. Kibanga mu Uganda. It's just like the way you see Uganda. Bapasita bonna abasinga bonna ab'amaanyi Most of the powerful pastors bali under President Museveni. are under President Museveni. Olina kwogera by'ayagala, You're supposed to say what he wants, olina kuba ng'osobola omwogera. and you must be in position to talk Era about bonna kyova him. bawulira campaign biki byonna That is babeera when wamu. during the Kitegeeza campaigns bali are under always, ye. it means they are under Kitegeeza him. bw'ovaayo n'obeera w'amaanyi Once you come out to be powerful, n'oba n'abantu bangi abagoberera abayita babe. with a great influence, it means if you belong Aba to him. najja kyagala nga toli wuwe. He will not love it if you don't belong to him. Onfunye bulungi. Have you got Kati it very n'ensi well? eri bw'eti. So that's the same thing with the other world. Era ensonga lwaki olina osomesa abantu gy'obeera The reason n'obategeere for Katonda for them olw'eko to understand gw'ovubayo that you omuleeta eri understand ekigambo Bring back to the kyewenga world. nga mulimu. Give it to yourself as a job. Tebakkiriza muntu bbeera w'amaanyi They do not allow a wakati person mu to be bbo nga powerful. tabafaanana. Amidst them, if they Tebakkiriza don't look muntu like kubeera them. w'amaanyi They don't allow a wakati person mu to be bbo nga powerful. tali kimu nabo. Amidst them, if they are not in unity with them, Atirisiti bakutta. they rather kill you. Eyo y'ensi. That's the world. Kubanga baagala ebyabwe Because they want theirs biba bifuga ensi. to control over the world. Agirako amaanyi They come nga possess the power tebagamanyi. that they don't know about the power. Tebagamanyi gye gava. They don't know where the power comes from. Banamuyigganya kyenkana ki? How much will they persecute the one? Muntwala mu bapasa bonna bagamba amaanyi ago tetugamanyi. When you take me to all Tetumumanyi, the pastors, tetumanyi we maanyi don't ago tetugamanyi. we don't know Si that waffe, kind of si power. waffe, si Not waffe. ours, he's not. Kitegeeza mpalana mpalana. It means it shall always be envy. Tozannyisa kubeera n'amaanyi. Never joke with being possessing power. Gatiisa abeeyita ab'amaanyi. It causes the powerful people to Kyendi fear. kirina obuyinza okukkakkanya What I am has got the authority to buli come down. kinene. Every big thing. Ago ge mazima. That's the truth. Kale eyo y'ensi. So that is the world. Era nsasonga tugenda gagawala And I tubeere think the person, b'amaanyi. you're going to be- Byogere byonna ng'oli munnannyini nsi. Say everything. Byogere as long as byonna you're ng'oli writing the munnannyini honor. nsi. Say everything Nannyini when you are writing kutonda. the owner of Nannyini kutonda creation. oyo yakutonda. Byogere byonna Say ng'omanyi everything, knowing oli bumu n'oyo nannyini nsi. that you are in unity with Ne the waliwo owner of the abeefuula earth. nti baagimuwambako. But there are those who pretend to have captured Naye it from him. ensi eriyita mu bintu. But the world will go through things. Abanene bajja kuyita mu bintu. The big people will go through
stuffs. abeefula ab'amaanyi bajja yita mu bintu Those who think of themselves to be powerful go through nyini things. abeeyita manya bakabondo babbiruge bakyabo abateesa ebintu ate oyo anaatera n'okufa abateesa ebintu biki Those who plan on behalf of the world, bajja yita mu bintu they will go through things. katonda tasobola kusirika God cannot be quiet. naye baani abamuleetera obutasirika But who causes God not to be quiet? bwe watabaawo oyooyoona katonda asirika If there is no one who is zealous, God keeps quiet. ebikosa tebikosa ye bikosa ffe What hurts is not up to bwe God. watabaawo ayaayaana If there is no one katonda who is zealous, asirika God keeps tuli quiet. babiri basatu bana bataano We are tuyaayaane thankful for nnyo fight. twagale nnyo katonda Let's love God so tumwagale much. nnyo Let's love him so tumukkirize much. nnyo Let's believe him so much. ekitiibwa kye kirabisibwa And his glory will manifest. bangi muli wano So many people are muze here. mumpakanya You've been concerning kubanga against ekintu ekyo bye njogeddeko byabalya dda because the things I've talked about already ate you up. masomero In schools, baana be mwasoma nabo the children that you study, byabalya dda they already ate you. byakulya dda That they ate you up already. ensonga lwaki mbeera mu lutalo It's the reason N'obeera I'm mu always lutalo, at war. mu kanisa lutalo In church famire war. lutalo In the family, baganda mu lutalo your sayidi eri siblings, lutalo this side buli is wamu war. lutalo Everywhere sayidi is eno war. lutalo This side n'obeera is mu war. lutalo You're always at kubanga war. abantu baaliibwa dda Because the people are already eaten up. kati era nze omulimu gwe nnina So the duty I have gwa kunonayo bantu is to abanaategeeranga rescue the people. Those who era always nze understand. ndi wa mulembe mubi and I am of the bad era ne kati wano generation. wendi nkyali mulembe omulungirungimu I'm still naye nze under the good amaanyi generation. gange My n'okulaba power. kyonna kye ndi mulikiraba nnyo And awabi to see all that I am, it shall happen during the bad mulikiraba nnyo generation. awabi ekyo nkyogedde But I have bwe said so. butume bwange That is what I was sent ennyanja for. efuukuuse When the sea has ngabo rioted tebakyalaba we badda and the people have nowhere to go, eddoboozi lyange then my voice lirikyuka will change. nange kennyini Even my soul. kati kagambe ekintu Let me tell you nange something. kennyini Even my soul. kankireke tojja kitegeera kubanga kinene oyinza okugamba ate biki amazima ndituuka ekiseera Time will come, kankireke si buli omuntu asobola okutegeera not that everyone can naye understand, nkubuulidde but I've told you, ettutumu lyange n'amaanyi gange my fame and power. leero wendi Today I am si here, bya leero but not today. byakaseera kabi It is during the bad ne bwe kiriba times. kiriba kyetaagisa kubuuka Even if it needs me to fly, kiribeerawo it shall be. bw'olina by'otalaba olwaleero ninga afaananamuko It's as if I look nga like gye eri naye ndikyuka I will change. era gwe njagala okitegeera olwaleero And I want you to bwandaba nga understand bw'oyagala the okundaba one who wants to see me like the way you ebiseera want. bidduka ng'osobola okundaba mu ngeri endala Time will come when you will be able to see me in another way. lwaki nvaako amaanyi Ask yourself, why do I release power? negagenda kuggwe It goes to negagenda you. kwoli It reaches out to the negagenda other. kwoli It goes out to the negagenda other one. kwoli It goes out to negagenda the ku other one. It baweereza goes out to ne the bagenda ne minister. baweereza They go nabo and ne bakwata minister. ku bantu They also lay era be hands on the people. bakutteko They also nabo ne lay people. bajjula They also Era- be filled. kitegeeza ki? What does that mean? waliwo ekikusike There is something naye hidden, nga kirinza akaseera kaakyo waiting for its ate time. nnyumirwa nnyo abakisekerera And I enjoy those who laugh at it nga nkyogedde bwe nti when I talk nnyumirwa about it like that. kubanga era balikiramu Because they will see it. ensi esobola okumpakanya The world nayogera has- mulalu nayogera aliki Cause byonna era birina kubeerawo They all have to happen. naye amazima But the truth- waliwo kyendi I am something. anyway bino ebimu ebyobuntu bino naye bya mikwano gyange bino si by'abantu bonna This is meant for my friends, not everyone. ago ge mazima si bya byonna abo balibeera mikwano gyange be balikimanyanga Those who will be my friends are the ones ate who n'abo get bali close. babaweereza balikitegeeranga And those who will have ministered kubanga will get to eddoboozi understand. liryeyawulanga Because the mu voice ngeri will always enjawulo differentiate itself mu in a very bantu special way. abalala
nabo ne baweereza that they will also minister in a kati ebirala byendeseeyo byange That naye nina kyendi ekiri munda gwe kyotalaba I am something saagala that you do kyogera not nnyo see. I saagala don't want to bbanga say it. yeeyogerera I don't want to naye speak on my own, kyendi but that is what I am. nze siri nabbi I am not a prophet. nga bw'ogamba nabbi wakitegerewo kigambo nabbi Where did you get to know abantu about the word abaliko prophet? emyoyo emibi Those who are possessed with evil abaalagulanga spirit, those naye who nga baalagulanga olw'emyoyo emibi prophesying on the accord of the olw'amasabo spirits, on the accord of the shrines, olwa sadaaka the accord of the sacrifices. bannabbi bonna bali mu bayibuli baawangayo nga ki baakolanga zi sacrifice All the prophets in the Bible used to eyo sacrifice yonna in the- yonna bya buwangwa All oba that is tradition. bya buwangwa byabali ekitabo gye kiva They are balubaale baabwe the traditions of where the book come from. kati waliwo ekisukkawo So there is something beyond that. naye njagala kitange ayambeko abamu I want ozibuke my- amaaso I want my obeeko father to kyotegeerako That you nga can tonnaba get to know kuwakana something nnyo before you contend so much. anyway kyekyo ndi wakaseera kazigizigi I am going to serve ndi during that wakaseera time. kampewo I'm going to serve ng'abantu during that time. bonna ndi wakaseera ako I am for that time. era n'enkula yange And even my way of growth teribanga yiyo will not be like Ako yours. nkagamba. I've told you that. kagoberere Follow it. tokeerabira Never forget it. kawandiike ne mu kitabo Not bwe it in your kitaliba nga bwe diary. nkyogedde ndi bannabbi wa If bulimba it doesn't happen like I've said, I'll be a false prophet. era noonyereza n'ebbanga ly'ondabidde Then make research the time you've seen ontunuulire me. bulungi nnyo Then look at me very weetegereze well. bulungi nnyo Look at me very well. obale Then count. kola emikono gyo Lift up your nga hand. bw'ali omwesigwa Like he nga bw'oyogera like you speak, leka kibe bwe kityo let it be so.